Hallo Leute, welcome to another video of German Basic to Advanced. Today we will learn Personalpronomen und Verben. So what is Personalpronomen? Personalpronomen is like we use I, me, you, like this, he, she, it. Just like this, it is Personalpronomen. And today we will learn Sein Verb. How do we conjugate it like this? Okay, so let's start. Personal pronomen. Ich. Ich means I. Du. Du means you. Er. Er means he. Sie. Sie means she. Es. Es means it. Wir. Wir means we all. Ihr. Ear means you all, in which ear doesn't include me, it includes you all. In wir, it includes me also. Okay, so the next one is Sie und Sie. So the Z with capital S is for formal use and Z with small s is plural. Okay, so ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Yeah. So how do we conjugate? So Sein form is a form where we use to be called. To be called. Like if I'm Gauri, I'll be called out Ich bin Gauri. Yeah, Ich bin Gauri. That I am Gauri, right? I am Gauri. So Sein verb is when we use this verb, it is of to be called. Okay. So with ish we use bin. Ish bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Okay, for example, I'll say, I am Gauri. So how will I say this? Ich bin Gauri. I am Gauri. Now that's why I'm using Sein verb here. Ich bin Gauri. Du bist अर्जुन और जो भी आपके सामने है हम वैसे यूज कर सकते हैं du bist अर्जुन er means he er ist अर्जुन er ist अर्जुन sie ist अंजलि sie ist अंजलि es ist Tasche oder es ist Stuhl means chair. Es ist Stuhl. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. We are a family. Wir sind eine Familie. Ihr seid eine Familie. We all are family. Family. Ihr seid ein Family. Sie, ja, wenn Sie sind Lehrer, ja, Sie sind Lehrer, oder wir können sagen, Sie sind Entschuldigung, Sie sind Technikerin des Hauses. Technikerin with technician. Yeah. Okay, so Sein form when we use it is of to be called. So the personal pronomen, I hope you're clear. Let's do a revision of this. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind.
I hope this is clear to you. Let's see you in the next video. Danke schön. Danke schön means thank you so much. Do like this video, subscribe the channel. Let's meet in the next video. Danke schön. Auf Wiedersehen. Ciao.